ya nongeye kandi kubaha ikaze muri wa mwanya wacu aho dufata umwanya tukaganira mu ry'Imana. Ndabizi ko benshi bagize iminsi badukurikirana dufata umwanya wo guca ijambo ry'Imana hejuru kugira ngo bafashe gusoma Bibiliya no kumva ico bisobanura. Nagize umugisha wo kubana umusemuzi kugira ngo mfashe abatoya n'abandi batumva ururimi abashe kumva cyane kino gitabo cy'Abaroma tuje kuganiraho. Allow me to welcome you yet again in another session. As you have known, those who follow us up in these sermons, we just get a few minutes to go over the Word of God, to give you a short summary on what the Word of God is all about. Those who were here last time know that we are in the book of Romans, so that's what we're going to be speaking on today as well. Welcome. Ya nkuko mubizi ntabwo tuvuga umurongo ku murongo ariko ngerageza kubaheza imitwe minini yatumugira inyota yo gusoma icanditswe no kugisobanukirwa ariko kandi simba gusa gusoma ngerageza kubaha kandi byo gutekerezwaho byinshi twirengagiza muri aya mashapitire agera kuri 3 tumaze kugira ngo abantu bamenye cyane iby'ingenzi tugomba gutekerezaho mu gihe tuvuga ikicanditswe cy'Abaroma. As you have gotten used to it, we don't go deep into the message. We just go on topics, give you a few things, just like headlines, to make sure that you get to have some summary and also understand what this book of Romans is all about. Those who were here in the 3 last chapters that we read on, we are still going to continue to just make sure that you understand very well this book of Romans. Tugiye ku gice cya gatatu muzi ko twavuganye igice cya mbere ni cya kabiri ubu tugiye kuja ku gice cya gatatu. We spoke on the first chapter and the second chapter. Now today we are going to speak on the third chapter. Igice cya mbere cy'Abaroma nababwiye kuko kuva ku murongo wa mbere kugeza ku 17 Paul yari ahayivugaho avuga n'ubutumwa n'impamvu yifuza gusura Abaroma, ababwira ko impamvu y'ingenzi nuko afite ubutumwa kandi butamuteye isoni ari ubwo butumwa bwa Yesu Kristo. In the first chapter from verse 1 to verse 11 we were talking about how Paul wanted to talk to the Romans on how God was speaking to them, and he had a message of pride, not a message that was that he shied from speaking. It was a message of pride, a message of God. Ico rero nico ca mbere. Ca kabiri twavuze hejuru, yavuze hejuru y'abantu babiri, ubwoko bwa mbere kuhera ku murongo wa 18 ugakomeza kugeza turangije igice ca mbere. Yarahavuga abantu batazi Imana, abantu batigeze batunga ibyanditswe, abantu batabayeho ubutumwa bwiza buba. Abo bantu bose yabavuzeho, abo ni abantu tuvuga ngo mu Cyongereza ni unrighteous people, abantu batakiranuka, babizi ko bari hanze y'agakiza, bari hanze y'umurongo. Ariko arabura ngo nabo ntibafite ico kwireguza kuko Imana yirekanye nabo inyuze mu byaremwe. In the second chapter, Paul portrays people in 2 characters, and he talks about the unrighteous people who haven't heard of the word, who haven't lived of the word, but they also, Paul also reminds them that they don't have any excuse because God came to make sure that they understand and hear the good news, which makes them not have no excuse of saying they didn't get any good news. Ikigaragaza ko yavuze ko impamvu badafite impamvu yo kwisobanura, yaravuze ngo Imana yabiyeretse guhera ku byo yaremye, ikindi kandi muri conscience yanyu, mu mitima yanyu yahashize ibanga ryo kwishurirwa, ikindi mu byaremye. Iyo urebye ibyaremwe aravuga ngo Imana ubwayo yigaragaje ku buzima bwabo, ariko aravuga ngo ikibazo cyabo ni kimwe, basuppressinze ukuri, twabivuganye namwe, bakandamije ukuri cyangwa se birengagije ukuri kw'ijambo ry'Imana, babizi tibashaka kumenya Imana. Aravuga ngo urubanza rubariho kubera ko nta muntu ufite excuse yo kuvuga atamenya Imana. Yeah, what shows that they will not have any excuse of saying they didn't hear of the gospel is Paul shows them that God proclaimed and showed himself to these unrighteous people through the creations and through what he has created on the earth, which people have suppressed or have at least pretended not to see or even listen to, which also Paul tells them that they do not have any excuse. They just chose not to see or to listen. God showed himself in what he has created, and we have talked about it for the people who had the first sermon and the previous sermons that we had. Ikindi gitangaje yavuze imiterere y'abo bantu, ubwo banze kumva ukuri avuga ukuntu banze kumva ukuri, ahubwo ikintu cya mbere ntibemeye no kuramya Imana, kuvuga ngo bazi ukuri ariko banze kukwemera, banze kuramya Imana. Twabivuzeho cyane. Ikindi kandi twavuzeho gikomeye muri byo, yavuze ukuntu noneho basigaye bahindura uko Imana yabaremye bakaguhindura uko Imana itabaremeye. Donc ingingo zabo zaremewe kubaha Imana bazihindura ingingo z'urukozasoni. Mubiri wabo waremewe kubaha Imana barihindura umurimo wo gukora ibibanezeza.
kuvuga ngo ntibagikurikira iby'Imana bashaka bakurikira ibyo bifuza bararikiye. He also went on ahead to tackle the characteristics of these unrighteous people, saying that they know the truth, but they do not know, they do not want to acknowledge it or even listen to it. They have changed their ways into the wicked ways. From the designed ways of how they were to operate, they went on ahead and, operated into their own desires, changed their own human nature as well as their bodies into doing something that God didn't design for them to do. Igihe yavuga ku gice ca mbere avuga hejuru y'abo banyabyaha batarakizwa, abayuda bazi Imana ndatekereza ko bameze nk'abakristo bunyene barimo bakoma amashe babwire, urumva ko babwire ngo hariho nk'ibyishimo by'abanyedini kuva ati babapagani babarozi babasambanye, hariho nk'akantu ko kuvuga ati arababwiye kabisa urabutumwa, hariho kwishima ko kuvuga ngo Paul muri Rwandiko rwe abavuzeho neza, harimo aba homosexuel, aba bantu harimo abasambanye, harimo abantu abanyedini tuba twishimye tuvuga ngo yababwiye gose, harimo n'abarozi babandi dutinya, none arababwiye kabisa arabamariye. The church goers and the Christians in general, I think in my own perspective, they were cheering as Paul was telling the unrighteous people, saying, go tell them, these people do not understand what's going on. The Judas and the Jews where they were, I think they were rejoicing and saying, we know what God says, these people do not know, they are homosexuals, they don't go by the church norms and also what goes on in the church, so go and tell them, you're talking to them. Igice cya kabiri itangaje ntigeze avuga bo kuko hariya twakoresha they and those, ibo bariya Paulo nibo yavugaga ngo agere ku cya kabiri agaruka aravuga ngo mwebwe, ni nk'aho barya bicaye mu itorero noneho ahindutse aravuga ngo mwebwe abaraha mu itorero. What was surprising, in the first chapter, Paul was telling they and them and not the person. But in the second chapter, he comes back to tell those who were also cheering, telling them that you, the Jews and the Judas, and you who is cheering, this also is you. Muyandi magambo ni nkanjwa usoma Bibiliya cyangwa se usanga usenga nasoma ikavuga ngo wewe. Kino nondi cyayivuga bo kiravuga you and me. In other words, it is me who is reading the Bible, me who is preaching in this scenario. The Bible is not talking about them, but it's telling me who is reading and you who is listening. Muco twaganiriyeho ndatekereza ko muza gukurikira mu zindi ndimi mu Cyongereza twavuze ku hejuru muri gice cya kabiri tuza kugisoza kugira ngo namwe nze kubaheza kimwe bukira kubatera inyota yo gusoma kino gice cya kabiri. Twavuze hejuru y'abantu bakurikiza imigenzo y'idini aha kwita ku mpinduka z'imitima yabo. In this chapter, as we are also coming to the end of the second chapter, to also give you a clue on what you are going to be tackling in the next chapter, we are talking about people who go by the church traditions versus the transformation, or looking for ways on how to transform themselves. Paulo rero karavugana mu gice cya kabiri akababwira ngo ndabizi ko mukurikiza imigenzo, murasenga musenga gatatu, muriyiriza, mukora ibikenewe byose byahinyuma, imigenzo y'idini murayizi, abaririmba muraririmba, basora indirimbo ko murazisora, abakora ababyina igisirimba mwasirimbye. Donc imigenzo, abantu bitaye ku migenzo mu buryo batekereza ku mpinduka zabo. Paulo rero hano karavugana n'abantu ngo mwamura abanyedini, mwitaye ku migenzo isabwa ariko nimwitaye ku cingenzi transformation, impinduka. In the second chapter, Paul is telling them that I know that you know all the norms of the church. You fast 3 days. You fast 3 times a day. You can go on and preach. You can go on and do the Yisirimba in church. You know all the norms which makes you the church goers and all the traditions of the church. You know that. But those people go on and put so much energy and focus on the traditions that happen in the church rather than just focusing on the transformations and what those traditions can do. Kindu kimwe nasanze giteye ubwoba, imihango y'idini irashobora kukwimira, irashobora kugutwikira, irashobora kukumara inyota yo gushaka impinduka, ukagira ngo nuko kose byarabaye. Kuba narakoze ibi ukagira ngo warahindutse, kuba ndi muri korali, kuba ndi muri mu banyamasengesho, ukurikiza imihango y'idini ni ikingizo benshi batekereza ko babonye gukiranuka kw'Imana cyangwa bageze mu cy'Imana bashakaho kubera ko bakoze iby'imihango y'idini. Paulo rero avuga ati ntabwo ari byo, arashaka gufata abafite imihango y'idini ndetse hamwe n'abapagani bataramenya Imana bose agaye kubasha muri box imwe. Ni ikintu gitangaje rwose.
What is fearful and what is sad is that the church traditions can make you believe that you know all the things that you know, or even make you think that you're righteous just because you attend the church, just because you sing in the choir, or do something else in the church. You think that's it. But here Paul is here to remind them that those traditions might even take away the opportunity for you to get the real thing that comes from being a Christian, or even having that transformation that you're looking for, because you feel like you're doing all those traditions that are needed to be done, but you're missing the point of being transformed in the process. Ikindi kandi imigenzo ishobora kubashira mu kintu cyo gutekereza ko ari bo bobikora, nibo babikora, ico gihe bigatuma babura ikintu cy'ingenzi, ubuntu bw'Imana buduhindura, kuko nico kintu kizana impinduka. Abanyedini bagerageza gushira imbaraga mu byo bokora kugira ngo bagaragare abakristo beza. Aha rero idini nico ritwigisha cyane, bikore, bimenye, bigenderemo, ibyo ugasanga byakubujije impinduka, kandi impinduka ziva mu kunanirwa no kwemera ubuntu bwa Kristo bukagukiza. Yeah, in that point you also might find that you miss the most important thing, which is God's grace. By going and also following the church traditions, they might make you think that you're doing it rightly, it is all by your own doing, and you miss the point of having to know that it's all by God's grace, just because it is that tradition from the church, and you miss the point of also being transformed, which is why Paul is coming to remind them that it's not about the traditions, it's all about the transformation, which makes us receive the grace of God. Rero Paulo agerageza kubaha nka warning, agerageza amagambo yo kubabwira ati muramenye mutagarukira ku idini, muramenye mutagarukira hano inyuma, hakenewe impinduka. Paul is here warning them that please pay attention, be cautious, do not stop from here. Just show and be ready for transformation. Go in deeper for that transformation. Just do not go on and just be by the traditions, just be to the front row of the church. Go into deep and seek the transformation. Warning ya kabiri hagaba abantu mu gice cya kabiri yababwira ngo muramenye kandi mutagarukira ku bumenyi bwo kumenya hejuru ya Yesu, ariko mudatunze Yesu. Ico naco ni kindi abanyedini bisangamo, no kuvuga ngo batagiye inyuma ibigaragara inyuma, bazabe bisanga mu bumenyi bwa theology, bumenyi bwa Bibiliya. Donc basomye Bibiliya yose barayihurutse, ariko Bibiliya itarabanyuzemo ngo bahuruke. Donc bafite amakuru ya Yesu, ariko bafite Yesu muri bo. Abona abanyedini. The second thing, the second warning that Paul gives them is that be cautious. Do not just be aware of not only knowing the word and going by the word of God, just being the churchgoer and the Christian. Just dive into deep to not only know these, but go and act according to the word and be transformed and have God. Sometimes we have the Bible, yes, we know everything by how we walk and also transform, but sometimes we are not that deep and God is not all that is glorified into us. So aside from knowing the word of God, make sure that you are into deep and also you have God fully within you. Kindi abanyedini bisangamo ngira ngo mumenye muri iki gice tugomba kwirinda gikomeye giza gituma bahushanwa n'impinduka cyangwa n'ubuntu bwa Kristo buduhindura. Ni ikindi cya gatatu kibatera bita kubyinyuma, bita uko abantu bababona, uko abantu banzi. Charles n'umwana mwiza rwose agaragara neza, nta umuzi nabi, ubwo kumva ko isi yashize wabaye mu Kristo mwiza ko abantu bagukomeye amashi, bigatuma rero wica urwana unezeza bakureba, uhisha iby'inyuma, werekana iby'inyuma byiza, iby'imbere uri gupfa ufite ikibazo gikomeye. Aho rero abanyedini barwana no kugira ngo bamenyekane neza, bazvugwe neza, bazwi neza, hari umuntu kugira ngo bamuvuga nabi, bamuzi nabi, donc yaba bose bari babazi nabi ngo bakenere Kristo. Another thing that makes Christians miss the point is people pleasing, going according to how people will perceive me, how people will know me, people saying that Pastor Charles is a nice person, people saying that Charles is very interactive, he's a good pastor, and people think that by those comments that's what makes you a Christian, but in other words that's not what makes you Christian. You miss the point of being transformed. Now you're walking into the footsteps of pleasing people and pleasing who is going to be telling the story to the other person. And sometimes those who are not are spoken well of, sometimes they think they are not Christians enough, which is a problem that also makes Christians miss the point of the traditions and also being transformed. Uramenye ibyo abantu bakuvugaho bitakubuza gushaka impinduka nyakuri. Abantu mundirimze neza mukakuvuga neza, bakumva ko bagitangaza, uramenye nturakagerayo ukeneye ubuntu bwa Kristo.
biza abantu bavuga si ko kuri kuko Imana izaducira urubanza ishingiye ku kuri tizabishingiye ku magambo bavuga ukuri vuga n'ukuri kwayo ubwo urubanza rw'Imana ruzaba rushingiye ku kuri ntago ruzaba rushingiye ku mvugo ku ndirimbo ku mashi badukomeye donc n'ukuri ijambo ry'Imana riravuga nibo babandi bazoshika imbere y'Imana bakavuga ngo twakoze ibitangaza mu izina ryawe akabura ngo sinigeze mbamenya. Be careful for those things that you are looking for the validations and what people are speaking of you to make you not receive God and also miss the point of actually seeing the big day and going to heaven, because sometimes what people say normally is not true. God is going to be judging you according to his word, and he is the one who's going to be judged. So be careful into leaning in so much into what people are judging and what people are saying. Focus on what you want and go by the word of God. Everything is in there. Kandi uramenye nabyo ntugarukire mu kudiskita ijuru ya Bibiliya. Donc namenye uzanditswe byinshi zanumva abantu bafite amadebate akomeye. Ibyo nabyo uzokubuza gushaka impinduka zawe muri wewe. Nkeneye guhinduka ibindi byose by'amakuru hejuru ya Yesu, hejuru y'Imana sibyo bikenewe kuruta. Hakenewe amakuru yo guhindura. Ntabwo ari amakuru ubwira abandi gusa. Also be careful while wanting to be transformed. Sometimes people over debate on the Bible and also miss the point. You debating on the Bible is not what is going to be taking you to heaven, but you reading it and seeking transformation is going to be. So be careful while debating and also spending so much time while trying to prove a point that you know the Bible. Rather just invest yourself in knowing the Bible and yearn to actually transform yourselves and seek the Lord. Iki gice cyambere rero ni gice kabiri nsoza kugira ngo abaza kudukurikira. Nshaka ntabwo Paulo gusa haducira imanza karashaka ngo twe kwishinkiza ku idini ishaka bitwe kwishinkiza ko dukora by'imihango yacu ikindi twe kwishinkiza ko dukomoka batigeze tumenya Imana karashanga dusunikire mu kuvuga ngo dukeneye ubuntu buva muri Kristo. Turananiwe ntitwo bishobora idini ntiryo dukiza aho twavuye ntiko dukiza kubura umuntu wavukiye mu idini waravuye mu muryango ukijwe ndivyo gukiza ukeneye Kristo. Yeah. Aside from as we get to wind up this session, the first chapter and the second chapter is mostly Paul is not only judging us, but he wants us to be better and also to work for the Lord. He is talking about people who blame the society or where they came from. Maybe they didn't grow up in families that knew God, the church traditions and the norms that we go by daily. Just do not blame anybody else, because if you say that you didn't know God because of your families or anything, that is going to be taking you back. But here Paul is trying to make sure that he tells us in order to seek that transformation that we are looking for, to go on and work for the Lord. Shoreje kuri aya magambo mu byukuri twese bakuriye mu idini abo Paulo bavuzeho harimo natwe. Narebye urugero rwanje rutoya navukiye mu idini ariko sinigeze mba umukristo kwera idini. Nabyawe n'umuntu wakoraga mu itorero waruzwi neza ariko agakiza ka data ntikigeze kampindura kugeza mpuye na Yesu giti canje kiza ku muryango ntacu kigeze kamarira ahubwo narusho gukora ibyaha byose Paulo yavugaga mu gice ca mbere n'ca kabiri nari muri ico gice ca gatatu ico natinyaga gikomeye ko ari ukwisanga muri ibindimo kongera kandi ngabo mu dini ugaragara hano inyuma ariko imbere mfuye ico nari nkeneye Yesu ariko mpuye na Yesu niyo wampinduye by'ukuri. Paul also talks about people who grew up in families that knew God, those that we call churchgoers, and those who are fully invested in the church. Giving an example of my own self, I grew up in a family of a man who worked for the Lord, and the whole family worked for the Lord, but that did not keep me from doing sins, which is why I believe that where we came from and those that we interact with do nothing in making sure that we by ourselves encounter God. Only you by yourself you can encounter God and just go on and work for him. So how about you start working and also looking forward to that connection and being transformed within that relationship of you and God. Mwishinkiza ku Yesu yakoze. Mwishinkiza ku buntu buva muri Kristo, tubonera muri Yesu Kristo. Ubwo nyine gusa ubasha kudukiza. Ntabwo ari imbaraga, ntabwo ari ubwenge, ntabwo ari ubumenyi, ntabwo ari aho twavukiye. Ikintu kimwe cyadukijije ni ubuntu bwa Kristo yatugiriye. Adashingiye ku mpamvu izarizo zose watekereza. Icyo ncyo mbabwira mu zukuri, reka tu depending ku rwo buntu. Nibwo bwonyine izi byose tugenda dusoma hano karashaka ngo abazinga imitekerereza yabo yumve ko idashobora kwikiza. Ari umunyabwenge ntashobora kwikiza, wasomye Bibiliya ndiyo kwikiza, wavukiye mu idini ndiyo kwikiza, wavukiye no mu mapagani ndiyo kwikiza. Dukeneye Yesu Kristo.
Rely on the word of God and depend on the grace of God. Only by the grace of God is how we can be transformed fully, and that's how we can be able to do anything that we do by the grace of God. Because no matter your background, if you were born in the family that knew God, if you were born in the family of pagans or unrighteous people, or anything that you grew up in, that all does not matter. Depending on the grace of God is only what is going to be taking you through that transformation, and is going to be helping you. I hope you can depend and yearn and also lean on the grace of God. Rero ubutaha tugiye gufata mu gice cya gatatu cy'Abaroma, aho tuza kureba kandi kudaheranwa n'umutima gucira urubanza, ahubwo kandi winjire mu buntu bwa Kristo. Now we are going to move to the third chapter, and we are going to be talking about on how you can move from guilt to grace. That's what we're going to be discussing on next. Murakoze so much. Thank you so much. God bless you.